Hi, I'm Ami Jain, and I'm in Bakoto right now. I always choose Africell's 4G network because it has the widest coverage and the fastest speeds. Let me show you why I always choose Africell's 4G. I have two phones. One with the 4G SIM card from Africell with the 4G network. The other 4G SIM card from another network. Let's do a speed test and see the difference. Wow, I'm getting full coverage from Africell with speeds of 69.68 megabytes per second. The other network, 3.35 megabytes. This is just proof that Africell has the widest coverage and the fastest speed. By far the fastest. Hurry now and go replace your Africell SIM cards with the real 4G SIM card. Where Africell goes, no one has the speed to follow. Assalamu alaikum ñu ñuy seetaan yéen a ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy Ramatoulaye Niang on Fatou Network on Generation Us tey di suñ first edition tey nag li ñuy waxtaanee mooy kaaraange réew mi su ma ne kaaraange mooy sécurité réew mi maa ngi fi am ki nga xamante ne mooy Aliou Ba di Occupy Westfield maa ngi am on my left ki nga xamante ne mooy David Kujabi police PRO bi dinañ waxtaanee si fi sécurité réew mi parce que gis nañ ne right now problème yi bari na torop léegi ma bàyyi leen gars yi nuyoo ba pare ñu gën a xuus si waxtaan bi Aliou nuyu naa la. Fay naa la Ramatoulaye thank you jërëjëf kontaan naa si invitation bi ak waxtaan bi nga am I think it's very important ñu am waxtaan bi jërëjëf. Mr Kujabi nuyu naa la. waaw jërëjëf kay ma di la bëggee programme bi Generation Us di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñoo seetaan boo ne Generation Us boobu kay mooy ñun ndaw yi so am na solo trop pour gestu si programme bu mel nii te dooree ko si li nga ooyee kaaraange réew mi. right now ñu ngi gis ne kaaraange réew mi dafa mel ni li nga xamante ne dafa sooxee daal li nga xamante ne comme dëkk bi amatul sécurité li ñëw gis right now duñ ko daan gis si former régime bi lu xew lan la lu waral loolu. soo nee sécurité amatut dafa nuroo wax bu rëy la. dama leen ne dëkk bi amatul. sécurité dëkk bi amatul sécurité loolu dinaa si xaw a bañ. sécurité am na waaye ñu ngi am ay problèmes yooyu na yoo xam ne mun nañ koo ooyee am na ay lapsus yoo xam ne suñ si just wut dinañ egga stage boo xam ne dinañ ne sécurité amagut waaye sécurité am na li tama wax loolu amul dëkk boo xam ne si biir àdduna boo xam ne daal li ñoo fees léegi amu fa ok sàcc dina day am robbery dina day am yu bëri daf day mën a am waaye lu xew mooy loolu du ñaani benn dëkk si société boo mun di gis bugga nañoo dëkk in peace and tranquillity ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngee jóg bugga ngaa dem doxee sa soxla te doo gestu gannaaw bugga ngaa tëddi te doo am ñaari xel doo si am ñaari xel loolu nag suñ eggee si stage bi biñ nekk ni nga xam ne léegi mu ngi bugg a jafe fii jar nañoo jóg ñu seetaan lan mooy problème bi te foog naa programme bi loolu moo tax nga aw. waaw baax na léegi ma ñëw si Aliou dëkk bi amatul sécurité yow loolu lan nga see wax. du ma wax ne dëkk bi amul sécurité I think loolu it would be a bit far-fetched waaye lu ma xam mooy ne dëkk bi ñaari affaire am nañ we are in transition xam nga ñu ngi move from one sort of régime bu passé ñu ngi dugg si beneen waaye ba léegi xam nga àggaanguñ suñ xam nga fu ñu war a déggee so loolu dañ ko war a consider ne gars yi security sector bi ñu ngi try luñ mën a def waaye duñ mën a cover everything the fact that ñu ngi am ECOMOG fii right now should explain to us ne maybe we don't have ñun amuñ capacity bi pour take care of that and the other thing is waaye dogguma la waaye lu tax ñoom mënuñu woon a maintain sécurité bi fi nekkoon time yi former régime understand comme loolu laay wax nii I'm not trying to defend the government or anything li ma wax mooy ñu ngi si transition xam nga nguur su changé soo demee kër sax nga tugg foofu noonu ñuuli foog nga xam nga you don't know everything yet yaa ngi try pour improve fii improve fële because everything has changed soo changé government you change and you try to change the entire setup so foog naa loolu la waaye leneen bi mooy ne at the same time there is a sort of responsibility that the security being upon the citizens, upon the people, but they're still lacking in that. Because we have problems with democratizing the security force. There is still brutalities,
and it's very commendable you know ñu ngi gërëm police bi ne that they started the campaign ñu ngi def seen billboards now when people see police brutality you report. I think that's a very good thing, but one of the biggest problems of security is that the police themselves have to be able to comport themselves, understand that the citizens are not just anything, they're citizens, they're people, they have rights. And safeguard that karange bobu non bu nek sen digante. Leneen li mooy li ma laa laaj mooy Mr Kujabi ne ñu ngi gis kuñ arreston Jembe Hotel ñu ngi amee fetel understand nga ñu ngi gis robbery bu si mel ni Brikama Jaay Oil xam nga daylight robbery bi nga xamante ne man dinaa ne musuta am Gambia nit ñëw ñu dem ba Jaay Oil xam nga ñu ne sut nañ ak yooyu noonu loolu man musuma ko dégg a Gambia understand te suma xam naa ne suma ay morom yu bari tam musuñ ko dégg yow loolu lan nga si mën a wax mbiri daylight robbery ak kiñ jàppee fii fetel naa ko doore si daylight robbery bi am jaawel actually du first robbery buñ am fii Gambia sometime back amoon na buñ attemptoon GT Bank bi nekka Bakaw Newtown yooni Newtown noonu ñooñu jàppoon nañ leen daylight robbery bii nii happen na fii it's a one off because duy bëri fii these are rarities ba pare kii nim ko defee was so bold that it's quite alarming te ñun mi sax daf ñu tiital ñun mi di security bi because yaakaaruñu woon ne dina doon mën a am waaye bëgguma ngeen gestoo ko as is the lack of security foog ma ne lack of security moo waral nit ki bugg a dem sàcca foofu because Jah Oil is not the only business institution bi am ok security yaa ngi available fu nekk kii dafa boolam dem sàcca because Mr Ba wax na fi ne ñu ngi dugg transition te ñu ngi dugg si transition boo xam ne dafa delicate 22 years bi passé woon fii amoon nañ dispensation bi fi amoon ñëpp xam nañ naka la meloon ok boobu pour am façon programme bi nii sax dañ koo xalaataat bu baax a baax soo ubbi sa jémmiñ pour wax danga see gestuwaat boobu jógee ko si kaw bi si suuf ku nekk dafa xam place am yaa ngi digga mu em ci non maa ngi ñëw pour tontu la because dama bëgg ñu def li into perspective ñu mën a understand lu xew li ñoo gis léegi nii nekkul ne yee fi am robbery boobu la am na yu bëri yoo xam ne daal ñu ngi koo gis léegi boo ko seetloo man it's not nit ñi dañ dee wax ne because nit ñi understand luñ lan mooy démocratie man dama feel ne daal xam nañ luy démocratie xam nañ luy seen freedom xam nañ seen rights yi fan la em xam nañ ne lii su ma ko defee maa ngi infringe ci right keneen waaye dañoo teyteelu def ko because dañ feel ne xëy na people this current government are too soft te boo ko seetloo ñoom dañ bugga because new dispensation nit ñi dañ bugga ku nekk mu enjoy democratic rights am boo xam ne ñëpp deserve nañ ko waaye nag liñ dëkk di faate mooy dañ am responsibility to make sure that man mun naa enjoy suma rights si as much as du mun a infringe into the rights of baax ak yow waaye nit ñi nag loolu lañ xamatut te li xew mooy ñun problème la because yu mel ni waruñ koo toog di ko seetaan te dafa ñaawlu trop yi ñuy toogee di wax ne waaw sécurité amatul si dëkk bi te ñun ñooy sécurité yi. waaw parce que. li fi am léegi. duñ ko daan gis. waaw léegi nit ki ragal naa dox sax ba yéen a time si guddi. because ku nekk mu ngi feel na ne free na ba nga xam ne dina def lu ko neex waaye bi maa door ma ne nañ laajte what are the root causes of this problem. lu tax because man seetlu naa during this period most of these cases suñ dee receive boo bàyyee xel youthful kids ñoo si nekk jógee ko ay xale yu as young as 14 dem ba ay 19 20 adults yi bëri wuñ si bu baax so da nga gis ne daal I am quite happy nga ne generation naka la generation us is like generation us moo nekk di involve into this criminality loo xam ne dafa serious lii su continue ni is like we are going to have a very bad adult suñ generation adult suñ ñëwee take responsibility of leadership ñun demuñ fen because it's like generation bu bon lañu non bul ma dog li xam mooy we have root causes youth unemployment dafa bëri fii torop dañ ko war a address Gambian bi amul skills te parewu koo jànga ñii ni suñ jeexalul school suñ education system bi nu mel ñun yëpp xam nañ ko it's actually very poor
we have to admit to these facts if we want to grow. waaye foog nga ne ñuy def lii ndax Gambian lañ. Gambian lañ and it's not totally Gambian there am na yeneen yu si rax waaye majority bi Gambian lañ these are people yoo xam ne ñun ñoo dëkka ñun ñoo dee jóg di daanu ñu ngi leen a gis ñu ngi leen a xam waaw. Aliou yow su ma la laaj mooy yow ndax yow yaa ngi gis sa bopp yow si sécurité dëkk bi ndax yow tey soo ma doon wax lu leer rek ndax yow yaa ngi gis ne dëkk bi am na sécurité compared to before parce que léegi man ragal naa dox ba yenn time si guddi ragal naa jël yenn taxi driver understand parce que gis nañ fi ay cases yu bari gis nañ fi jànqa bu ñëwoon takka ko si bureau de change bi takka ko jël xaalisam bi yëpp léegi ragal ngaa dox ba yenn time sax yow mi nga xamante ne xam naa ne dañ dee génn ak yow noonu yow ndax yaa ngi yëg ne dëkk bi nit ki mun naa dox ba yenn time si guddi. Man unfortunately I don't have those worries. Understand that? Because the thing is, when we try to compare this regime security's fragility at Benin, I felt more threatened time than now. Because the thing was, I was an activist and I used to speak out against that regime. So at that time, I feel that I could be taken away anytime. Right now, I understand that there is concerns with the security. Like Mr. Kujabilum Donwa, and I was going to come to that more. When we talk about security in a country, then you got to look at cause. What are the causes? Why do people do the things they do? Understand? Because at that time, maybe it doesn't happen because people were living in the numbers. So they make you a slave. So nobody is trying to go there. People are staying and there is no, the education is bad. There is no skills, there is no employment. So employment, you're underemployed. The salaries you have will not be able to feed you. And also the stigma of being a young person who is young and broke. Young joke, your parents have to feed you. You or you drink, you have to find ways to feed that addiction. Understand? So from now like we need to look at the problem. Of course, and also I need to say this, this xenophobic attitude that we have, we have this notion that Gambians are not criminals, it's the people from outside. It creates tension between us and people who are not from Gambia. And I don't think that's right. Gambians are capable. If Yahya Jammeh was capable of brutalizing us for 22 years, then Gambians are very capable of doing stuff like that. It was people under Jammeh who were doing all those things that he did, and they were Gambians. So we don't have to ever rule out the Gambians are doing this thing. So Mr. Kuyabi, ñu ngi am over 5,000 police, ñu ngi am army bi, ñu ngi am SCS bi. Léegi yéen lan ngeen foog ne yéen loolu ngeen war a mun a def. Understand? Jël seen matuwaay ba dëkk bi nit ñi feel comfortable daal ñu mun a toppatoo seen soxla yi xel yi daal parce que everyday léegi ñu ngi dégg ñu ngi dégg sàcc ñu ngi dégg daaji nañ këri nit ñi ñu ngi dégg ne daaji nañ bitiki nit ñi ñu ngi dégg ne rey nañ nit léegi yéen fooguloo ne police yi dañu war a delluwaat si xam nga delluwaat si check points yi xam nga li ma wax ni dëkk bi foo tourné rek foo toon rek nga gis fa police man loolu laa foog tamit ba pare ngeen sensitise nit ñi tamit. ok dinaa ñëw si tontu boobu waaye dama benn rectification laa bëgg a def wax nga fii si bureau de change am na kuy jaaxa bu ñëw loolu ñun gëstu nañ si investigate nañ ko and I think kooku li mu wax amut fen kooku mënuñoo dispute ne waaw it's a possibility waaye suñ investigation si gëstu nañ si léegi and there is no proof even the slightest indication ne kooku am na ku ko fa fekke at that moment although moom wax na waxam we have tried to see whether moom li mu wax am na waaye there is no indication even the slightest boo xam ne wane na ne kooku li mu wax dëgg la yow because man duma ñëw sàcca si nit may jël kaalaam si boppa taka ko si baat te nga nit suñ ko takkee da nga am noo koo takkee sooy taka nit kay da nga koo taka boo xam ne du mën a yuuxu waaye nga taka baat bi nga taka tànkay wii boo xam ne nit mun na koo firi loolu dafa so waaye loolu that is besides it barki démb tam ñu ngi am same case kololi nit ku ñëw mu ne moom dañ ko rob si lifinam bi ndeke kooku dafa labaj xaalis bi bureau de change la dafa labaj xaalis bi mu ñëw gars yi mu dem jënda pepper spray si marché bi $800 dem teg ko si biir bureau de change report boppam si police bi ne moom dañ ko rob buñ gestoo ñu investigate mu ñëw confess ne maam dégg moom dafa yaa xaalis mi so dafa cook up story bi so ñi Gambians ñoo ko def Gambians are capable of doing this and the majority of these things that are happening Gambians ñoo ko nekk di def waaye even though am na ay yeneen foreign nationals yoo xam ne waaye majority bi Gambians la pour answer question like ne ok security yaa ngi fii and yet these problems are happening
dégg la I think this new wave of democracy bu mu dugasee daf ñun dañ fiiloon ne léegi nit ñi mun nañoo am nañ seen boppa war nañoo mun a understand lan mooy seen rights yi ak seen responsibilities yi so ñun yëpp dañ toogoon feeling that okay life would go on as usual everybody enjoying this new wave of freedom without any problems why it's like nit ñi dañ jël opportunity bi instead of pour teete loo xam ne daal dafa baax te moo gën pour ñëpp pour humanity ñoom léegi ñu ngi koo jël di toroxal nit ñi yaa ngi dégg so instead of léegi ñu ne maybe government mooy nekk di toroxal nit ñi mu ngi niroo léegi nit ñi seen boppa ñoo nekk di toroxal nit ñi ni ko Ba waxee he felt threatened more than now because he feels that government bi was the threat right now is the society community bi si boppam moo nekk threat because community bi ñoo nekk di commit these crimes ñun suñ sécurité lu ñu nekk waaw ñu ngi dellu si waat ak suñ checkpoints yi ñu bëri nañ complain no lii is an infringement of movement and so on but if we have to maintain security and we have to do that to maintain security nañ ko fi indi patrols yi dañ ko conduct we are going to go on more patrols waaye bu leen fàtte doo ji mbooxa nga bëgg a góob maalo yaa ngi dégg ñun police officers yi liñ am si resources yi dafa néew te dañoo use resources yuñ am pour def luñ mun a def ñun suñ human capacity bi dinañ ko stretch to the limit pour make sure that nit ñi ñu am seen security waaye loo xam ne daal mënuñ koo def ndik amuñ ko nit ñi nañ ko understand noonu su dee benn moto lañ am si station bi mu war a dem patrol te 10 litres moo fa nekk lu 10 litres fu 10 litres mënu ñoo yóbbu de loolu si foofu rek lañ mun a dem ok nit ñi ni soo seetloo léegi crimes yu nekk di xam nit ñi yaa ngi use ay paaka ñu ngi toj ay butéel ay jaasi di dem di def crime nga est-ce que police officer man mii ma nekk nii ak ni ma mel ni uniforme ak daala ak tubéy rek laa sol ma war a dem toppi ñooñu dafeewu ma ko so nga these are things yoo xam ne daal xëy na it will take a long time waaye government tam dañ war a gestu si society bi si security bi dañ war a invest into security suñ buggee am security moo tax ma ne doo ji boo xam góobu maalo loolu moom government wax nañ see xool bu baax li ma la bëgg a laaj mooy fooguloo ne government dañu war a seet benn exemple comme su kenn nit defee benn crime ñu jël benn exemple seet ko suñ ko defee xam naa Gambien yi loolu dina tax ñu tiit daa ragal I think dañu war a be very careful of languages like that ne dañu war a set an example that every human being that lives in the Gambia have human rights te once you start why human rights may la pour ngay war a waaw soo defee loolu I mean loi fii dafa am loi loolu lañ bëgga loolu moo tax Yaya Jammeh génn loolu la that's what we fought for pour ñu mun a am people they follow the due course of the law in punishing people you cannot just do something ñu ne yow yaa ko def léegi nañ dem ñu yóbbu la si shooting range bi ñu shoot la ñu rey la ñu def ko on TV ñu ne gis ngeen soo leen defee léegi lii mooy xew loolu du mun a am and another thing is that this thing about putting police checkpoints everywhere and militarizing and policing the entire community Gambians are still recovering from a certain trauma. Understand? No. Man, of course, I mean, you could do it if you want, but it has to be it's not going to be in a way where Gambians are traumatized when it comes to security forces. The thing is, for example, man, if I live in Cologne, if I'm walking home, back then, if I'm just minding my business, I meet people on the street who claim to be police. Sometimes they wear a uniform and they want to search me. And when you tell them, you need to pull out a search warrant, because I have my bagage. You could be anybody. Understand? So, so complain, you arrest the yobul. This has happened so many times. And the stereotypes, I have dreadlocks. Understand? I don't smoke weed. But then when people they see me, they assume that, okay, I have drugs. And they harass you. Understand? That's another thing. Now, how can you live in a society that's democratic, that they're going to protect your human rights? There is no security when your human rights are not secure. Because eventually people are going to get fed up and they will rise up and they will do stuff that they're not supposed to do. Understand? So the thing is, even you are going to do patrols and everything, it should be done in a very dignified manner, respect people, understand? And also, let it be temporal. It cannot be continuous, you militarize the country. Militarize the country. I beg to differ with him there. Okay, let us look at it this way. We are under-resourced.
But given the circumstance, ñun dañ am constitutional mandate to maintain security. Under normal circumstances, when you look into other, so xoolee yeneen dëkk yi lu dee xew mooy dang dee gis police yi every time ñu ngi patrol either on foot, ñu ngi patrol using cars. Police presence daf dee nekk fu nekk ñun buñ nax suñ boppa amuñ resources yooyu suñ ko amoon. We are a poor country. We have to admit to that fact. We are a poor country. Amut institution in Gambia boo xam ne daal is giving all the resources it has. Dañoo improvise. Improvisation boobu mooy ok comme que realize nañ ne these checkpoints yi nekkul ne dañ leen a teg permanently boo bàyyee xel soo dee génn a guddi da nga day gis PIU di mount checkpoints te duñ nekkul ne same place lañ ko dee check every day 24/7 round the clock. They move around, they alternate. So those kind of checkpoints man just must have been problem. That believe me, wow, xëy na here and there you will meet individual police officers yoo xam ne nañ la harass. Those are one or two things yoo xam ne ñun mi sax ñu ngi see gestu moo tax wax na biir boobu ñu fi amee moo tax ñu ngi ko fere because we want to address this because dañ want bëgg a maintain absolute professionalism si suñ biir. waaye du tere ne dinañ am façon problème yi waaye suñ ko continuer di wax eventually liñ desire dinañ si aaga waaye dama bëgg nit ñi ñu understand that these are measures yoo xam ne dañ ko war a jël given that we don't have all the resources suñ mënoon a def surveillance caméra fu nekk boo xam ne dina cause dina tax deterrence ba pare teg si tam nit ñi ku def crime ñu jàppala we don't have all of those ñun amuñ even speedometers boo xam ne nit ki suma over speed you can come nga ne ko waaw yow yaa ngi speed amuñ testers yoo xam ne nag soo ñëwee mun nañoo breathalyzers yoo xam ne mun nañoo seet nga ne you are drink driving anga we are using our human instincts pour def lii and it's really very difficult moo tax léegi xëy na soo si jaarut doo mun a appreciate all the strain we go through, all the struggle we go through to try and make sure that the peace we have, we continue to enjoy. Why the criticism is good because ñun can force ñu dem join police and we are being paid using taxpayers' money. We will continue to do what we can do, but without the support and cooperation, I understand what he means. It should not be permanent. No, we don't have a plan on making it permanent. But let us work together and try to weed out all this criminality we have, maintain security, so the rights that everyone should enjoy, to be able to move about without any problem. Gamuna drive some motor to a long distance without having any checkpoints. Right now, given that we have the drugs in this country, the criminality we have in this country, there is need for these measures. You understand it, you appreciate it. We all work towards removing them so that it's not desirable. Rôle bu mag bu war a mën a play parce que dëkk moom kaaraange mooy lépp dëkk moom su amul sécurité moom nit ñi seen xel yi duñ dal duñ mën a toppatoo seen soxlay parce que sooy dox sax yaa ngi ragal ne nit mën na laa ñëw tafu wala gaañ la léegi yow ban rôle nga xam ne government bi loolu lañ si wala I think we should realize first of all that the security is part of the government and that is the boo xam ne government bi foofu lañ war a use to maintain security. Because the police, the PIU, SIS, immigration, all of them are under the government of the Gambia. And they are here to enforce the laws that are legislated by the people of the Gambia through the National Assembly. Why? The thing is, of course, the police are underfunded. They're under-resourced. I mean, if you see, so we say different stations, you see like the amount of trouble that they go through is very frustrating. For example, Pololi police station is Sumakwani, and you see they have just a little place. Understand? It's rented. I understand that. Yeah. Understand. But the thing is that if this government is committed to maintain security in this country, they have to slash funding. This government have to wake up and realize that we don't have all the time in the world. Gambia have already developed, and you cannot develop this country when things are not working. For example, if you don't have proper electricity and proper water issues, they're connected to security. Because if you don't have proper electricity, you will not have proper businesses. If you don't have proper businesses, more people will go into unemployment. And when more people go into unemployment, there will be more criminality in the country. Understand? They need to focus on things that matter, that can bridge the gap. Because when Gambians have proper jobs, and it's easy for you to get a job and work, then because mega criminal is so difficult. It is. You rather go get a job than try to rob people. Of course, you can never, Lulu, it's impossible.
stop criminal activity forever in any country. Even the most developed countries have the highest criminal cases. But the thing is, you have to create avenues. Most of these people who do these things, when you look at them closely, it's just like, for example, if somebody will take money from a place and accuse himself, try to set up, then it was a robbery. It's just frustration for the most part. So I think the government of the Gambia, the State House budget is bigger than most of these places, these things that are necessary. They should slash funding, education, security, and health. These are three topmost things you have in Gambia. Then take care. If we take care of that, we will march towards what we desire in this country. Mr. Pujabi, comme nuko Aliou waxee rek xam nga ne sécurité moom moo gën a important government bi foog naa lépp lu ñu war a mun a def rek dëkk bi kaaraange dëkk bi moo ko gën a am solo yow sa last words yi lu moo nekk looy wax soo doon am looy wax lan ngay wax government bi. man suma wax du dem si government bi because government bi xam na lu leen war man li ma wax mooy community bi duñ bëgg lu ma bëgg ñu def mooy buñ toog di hard government because lii dafa war a doon suñ soxla ok government bi su moo yii mbite su moo def plan sam liñ mun a def mooy because lii dañ ko war a def right now ba wax na ne amuñ time amuñ jox bi dañ war a develop te ñun boobu ñoo nekk génération boo xam ne daal dañ yéex si développement ñu ngee gis yeneen yu nekk di happen si yeneen kon ñu ngi ko bëgg a mënuñ ko fee am dañ ko war a utal suñ boppam dañ war a mun a jóg because security suñ ko fi amut duñ mun a develop dañ war a mun a jóg def ko collective responsibility pour maintain security soo xamee ay sàcckat sa koñ nang leen report ok ku sàcce dara ñoo jaay ko si yow bu ko jënda te nang ko report soo ko mënee téye foofu sax arrest ko ñun nañ ko ñëw jël sa loxo because lii suñ collective responsibility tey buñ ko la ko ñëwee jaay bu ëllëgee keneen dina ko ñëw sàcce sa loxo jaay ko keneen te dina la naxari so nañ jàppale wante te man I don't believe ne dañ war a toog pour hard government lii suñ responsibility la government dina def li mu war a mun a def waaye ñun tam luñ mun a def nañ ko def doore ko léegi. waaw loolu am na solo nañ leen jàppalante léegi luy sa kàddu bu mujj. xanaa di la gërëm yow di gërëm Fatou Network ak di déglu gërëm ñoo xam ne ñu ñoo seetaan di ñaan ne programme bi mu gën a am doole su ko defee Generation Today Generation Us mun a nañ waxtaan daal te buñ def si wax rek because Gambien yi mun nañoo wax nañ waxtaan ba pare ñu jëf nañ futeeku ñu liggéey waaw nañ liggéey am na solo trop Gambien yi dañu war a takku jóg liggéey surtout ndaw yi nañ leen liggéey waaye luy sa kàddu bu mujj ak looy wax Fatou Network. My last words mooy I hope we don't turn this country into a police state in trying to secure the country. I hope that the government should try and look at these key priority areas: education, employment, security, youth empowerment, and women empowerment. Suñu amee yooyu noonu then we will not have cases like this. We cannot afford another police state. And he silenced everybody, people got scared, and we don't want to go back into that. So I think the government of the Gambia should be very worried and should be very concerned. It will give them sleepless nights. Because if people are saying, of course you will have people who will be like, this is not right, right. You will have people, this democracy is very messy. People will complain. Why? When people start talking about things like security, people are scared to go out. That is a problem. That is something law hamne den ko wara check. So basically that's my thing, that we hope that we don't go into a police state. Let's prioritize what we have to prioritize. Now I'm very content the generation us, and I think we need some things like we need these things. We need to continue the conversation. There needs to be a sense of continuity. And I'm very grateful to the Party Network from and Mr. Pujabi that we are here and starting this conversation. Wow, amiin yaa rabbi maa ngi lay gërëm bu baax Mr. Pujabi kontaan naa fii laay tëjee yéen rek di leen wax ne Gambien yi pare leen foo leen nekk rek dinaa leen fa fekk si Generation Us lay wax fu ndaw yi Gambien nekk rek dinaa la fa fekk si ñu waxtaanee problème yi Gambien si incha allah xaar leen ko si Party Network. My name is Tenenjite, reporter and news anchor for State TV. Well, I choose to use Africell 4G, and this is the reason why. Because it has the fastest network and also the widest coverage. So yeah, I have two phones. One on my phone with Africell 4G network. This is another identical phone with another 4G network. I'll show you why I choose Africell with a speed test. Let's go. Wow,
With Africell 4G, I'm having full coverage with up to 68 megabytes per second. With the other network, I'm getting 20 megabytes per second. This is proof that Africell 4G is the real 4G with the widest coverage and the fastest speed. By far, the fastest. Hurry now and go replace your Africell SIM cards with the real 4G SIM card. Where Africell goes, no one has the speed to follow.